morning. Welcome to Simply Roaming. Today is day 5 of our Kashmir trip. Today is also April 8th, 2024. After having mesmerizing sightseeing and doing all the glamorous views of Pahalgam, today we are headed towards Srinagar. We are going back to Srinagar because we still have to see the local sightseeings of Srinagar and also spend one night at the houseboat on Dal Lake. A hot cup of coffee in the morning overlooking this view. Right from our window you can see there is another new resort which is getting constructed here. So what we saw was a lot of new resorts are coming up in this area. Probably the boom has been due to the changes in the recent times. So there's a lot of new resorts and stays and hotels which are coming up in this area. So when you travel along Pahalgam, you can see a lot of these new buildings are getting developed. So these are the workers who are working here to build this place. Good morning. We just started our ride from Pahalgam. Now we are going towards Srinagar. The time that would take us to reach Srinagar would be around 3 hours, unless we take a halt in between. So we'll proceed towards our journey and keep enjoying the lovely views all around. এবারের মতো বিদায় জানালাম পেহেলগামকে। শ্রীনগর ফেরত যাওয়ার পালা এখন। ফেরার সময় মনে হচ্ছিল পেহেলগামে আরেক রাত থাকতে পারলে জায়গাটার অপূর্ব সৌন্দর্য আর একটু ভালোভাবে উপভোগ করা যেত। খুব মিস করব পেহেলগামের এই ভ্যালি আর নদী। These are all apple orchards. So if you come around September, you will see these trees full of red apples. We have come now to a temple called Avantisami Temple in Avantipur. So this is archaeological remains of an old temple here in this place. I'll give you more details of this temple as we look around. The remains of this temple can be seen here. So this is actually taken under the preservation of the Archaeological Survey of India. There's a mosque just adjacent to this temple complex. There's a lovely chinar tree. We are now heading towards the main archaeological site. There's a lot of history behind this temple. The temple is lovely considering the view that you get at the background. Inscriptions and the carvings on the rocks, basically the walls of this temple. ঝিলাম নদের পাশে এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ইতিহাস বলে 1400 শতকে সুলতান সিকান্দারের হাতে এই মন্দির ধ্বংস হয়। পরে ইংরেজদের আমলে মাটি খোঁড়ার সময় এই মন্দিরের হদিশ পাওয়া যায়। বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করে এই মন্দিরটি বানানো হয়েছিল।
So we've reached Srinagar. This is the Dal Lake. You can see the vastness of this lake. শ্রীনগর শহরটা পুরোটাই ডাল লেকের চারপাশ ঘিরে গড়ে উঠেছে। আমরা কিন্তু এগিয়ে চললাম নিশান বাগের দিকে। So we are here at the Nishan Bagh, one of the Mughal gardens. We'll be purchasing the tickets and entering this place, and then we'll check out how the garden looks like. Just opposite to the garden only, you can see the entire view of the Dal Lake. নিশান বাগ ছাড়াও শালিমার বাগ, চশমে শাহী, আচ্ছাবল বাগ আরও অন্যান্য কয়েকটা গার্ডেন্স মিলে কিন্তু বলা হয় মুঘল গার্ডেন্স। যেহেতু প্রত্যেকটা একই প্যাটার্নে তৈরি, আপনি চাইলে যে কোনো দুটো ঘুরতে পারলেও যথেষ্ট। Just look at the variety and the different colors that you can see in these flowers. A chinar tree right at the center of this garden. Little shade here where you can sit and relax. It's too hot outside. We have been here for like almost 15-20 minutes. It's not a very big garden, but there's a lot of varieties of different kind of flowers and trees. But I mean, we will not be like seeing the entire place. It's very sunny, and if you're stepping out outside the shadow of the trees, it's actually unbearable heat. So we will start towards the exit and move out from this place, and then proceed for the next place in the itinerary. So overall a good place, but after a point of time, I mean, if you have seen any other botanical garden, it tends to become a little bit of repetitive. Otherwise a nice place overlooking the Dal Lake. If it was not that hot, probably you can spend a little more time here. We have come at the Hazrat Bal Dargah now, so we'll be entering. You can see I have put a handkerchief on my head because otherwise we won't be allowed to enter the Dargah. Two racks are here. You can open and keep your shoes before entering the Dargah. So videography was not allowed inside the Dargah for obvious reasons. So I could not take any photos, but I'll show you how it looks from outside. So we are done seeing Hazrat Bal Dargah. So we'll now proceed towards having our lunch somewhere. হযরত বল দরগা দেখে বেরোতে বেরোতে হয়ে গেছিল বেশ অনেকটা বেলা, তাই সোজা চলে গেলাম একটা অথেন্টিক কাশ্মীরি রেস্টুরেন্টে দুপুরের লাঞ্চ সারতে। লাঞ্চে আমরা অর্ডার করেছিলাম কাশ্মীরির ওয়াজওয়ান। কাশ্মীরি ওয়াজওয়ান হলো একটা কাশ্মীরি প্ল্যাটার যাতে কিনা থাকে কাবাব, তাবাক মাজ, আবগোশ, রোগান জোশ, রিশতা, ইয়াতে ইয়াকনি ও গোশতাবা।
So we just finished our lunch, and now we'll be heading towards our houseboat. So we are staying on the lake, and this will be a one-night stay in an houseboat. The eucalyptus trees. লাঞ্চ সেরে পৌঁছে গেলাম ডাল লেকের 5 নম্বর গেটে, যেখানে অপেক্ষা করছিল আমাদের শিকারা। এই শিকারাই আমাদের নিয়ে যাবে ডাল লেকের এপার থেকে ওই পারে, যেখানে আমাদের হাউস বোট। So we just boarded one of the shikaras. না ও যাবে। You can see behind me the lake. So it's not the main lake, it's one of the inside inlets which slowly opens up into the main water body. So we are slowly approaching our houseboat. This is called Richard Greens. So the only way you can enter these houseboats is by way of getting into this, taking one of these boats and coming from the mainland. পরের এপিসোডে থাকছে আমাদের হাউসবোটে থাকার এক্সপিরিয়েন্স ও ডাল লেকের ঘোরার ভিডিও। সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন আমার চ্যানেল সিম্পলি রোমিংয়ে নানান জায়গা।